ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் முழுமையான மன அமைதியை உணர்வதற்கு பக்தியுடன் அன்னையை வணங்கி நம்மிடம் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான கடந்த காலத்தின் சிந்தனைகள், எதிர்காலத்தின் சிந்தனைகள், கவலைகள் அனைத்தையும் அன்னையின் பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பித்துவிட்டு முழுமையான சரணாகதி அடைந்த மனநிலையில் பக்தியோடு நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாய், தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றப்பட்டிருக்கிறதம்மா. தங்களின் அன்பின் ஒளியின் மூலமாக நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். எங்களுக்குள் அன்பு, கருணை, இரக்கம், மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் நிரந்தரமாக நிலைத்திருப்பதுடன் நாங்கள் அதை மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. தாய், தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களை அனுதினமும் எங்களின் இருதயத்தினுள் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களுக்கு இந்த தியானத்திற்குரிய நிலைப்பாட்டின் உண்மையை உணர்வதற்கும் அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தயவு செய்து அனுமதியும் தாருங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். 3 महामंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। அன்னை அவர்கள் டிசம்பர் 21, 1987 அவர்கள் ஆற்றிய சொற்பொழிவிலிருந்து ஒரு மேற்கோள் மட்டும். சஹஜ யோகாவில் உள்ள அனைத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டு வளர முயற்சிக்க வேண்டும். உங்களை முழுவதும் தூய்மையாக்கி நீங்கள் அழகான பாத்திரமாக உருவாக வேண்டும். அத்தகைய பாத்திரம் அன்னை ஊற்றும் எதனையும் அப்படியே தக்க வைத்து உபயோகித்துக் கொள்ளும். ஒரு விளக்கில் எண்ணெயை ஊற்றும் பகுதி உடைந்து நொறுங்கிவிட்டால் அதில் எனது அன்பை ஊற்றுவதில் என்ன பயன்? ஏற்கனவே நிறைய தேவையற்ற விஷயங்கள் இருக்கையில் எவ்வளவு அன்பை ஊற்றினாலும் விளக்கு எரியப் போவதில்லை. அன்பும் உபயோகிக்கப்படுவதில்லை. அதனால் என்னுடைய அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களிடம் தூய்மை இருந்தால் தேவையற்றவைகள் அனைத்தும் தானாகவே நீங்கிவிடும். சஹஜ யோகிகள் கடலின் அடிப்பகுதி போன்றவர்கள். கடல் எப்படி இருப்பினும் அடிப்பகுதி பெரியதாக இருக்கும். அதுபோலவே விழிப்புற்ற சஹஜ யோகிகள் இருக்க வேண்டும். கடலை மனதால் அளக்கத் தொடங்கும் போதே அதன் அளவு வரையறைக்குள் வராமல் பெரியதாகிக் கொண்டே போகிறது. அதுபோல் சஹஜ யோகிகளும் ஆழமாக சஹஜ யோகத்தில் இருக்க வேண்டும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம்.
தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொண்டு எங்களுக்கு இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவி. தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டோம். எங்களின் ஒரே விருப்பம் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருத்தலே ஆகும் அம்மா. தாய், நாங்கள் எங்களுடைய இடது பக்கத்தில் அமைதியை உணர்கின்றோம். அந்த அமைதியோடு நாங்கள் எங்களின் சுஷுமனா நாடியோடு இணைகிறோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு விட்டோம். அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அதனை அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. எங்களின் பிங்களா நாடியில் நாங்கள் நிலையான அமைதி நிலையை உணர்கின்றோம். அதே நிலையை நாங்கள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு இணைக்கிறோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் இருக்கிறோம் அம்மா. எங்களின் ஆசைகள் மிகவும் தூயதாய் இருக்கிறது.
நாங்கள் மாறாத சமநிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். தாயே, நாங்கள் முழுவதுமாக சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்தில் கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபமாவீர். தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயரும் ஆவீர். தாங்களே ஸ்ரீ நிஷ்கலங்காவாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதால் மாறாத அசையாத நிலையை நாங்கள் உணர்கிறோம். தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலையாக நிலைத்திருப்பதற்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை எங்களுக்கு தந்து அருள் புரிய தாங்களே அனுமதியும் அளித்து எங்களை தகுதியுடையவர்களாகவும் மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற ஞானம், பக்தி, அன்பு, தூய்மை, மங்களகரம், விவேகம் முதலிய அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிலையாக நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் பணிவானவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுக்குள் சந்தேகமற்ற முழுமையான சரணாகதியுடன் கூடிய பக்தியை உண்மை நிலைப்பாட்டோடு நிலைத்திருந்து தங்களிடத்தில் நாங்கள் செலுத்துவதற்கு எங்களை வலிமையுடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்றிவிடுங்கள். தாய், நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வசிஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्षम. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मां
अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதியாவீர். தங்கள் அருளால்
நாங்கள் தூய அறிவாய் இருக்கின்றோம். தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். நாங்கள் தங்கள் அருளால் உள்ளிருக்கும் அசையாத தன்மையின் அமைதியை உணர்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம் மற்றும் பவசாகரம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு ஆவீர். தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா ஆவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய அமைதியையும் திருப்தியையும் உணர்கிறோம் அம்மா. தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களுள் அசையாத தன்மையின் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். நமது கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதாவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான பயமற்ற தன்மையை உணர்கிறோம். நாங்கள் தங்களின் அன்பினை வெளிப்படுத்தும் கருவிகளாக இருக்கின்றோம். நாங்கள் எங்களுள் அசையாத தன்மையின் அமைதியை உணர்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சாட்சி பாவத்தில் இருக்கின்றோம். நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்பதால் எங்களுள் எவ்வித குற்ற உணர்வுகளும் இல்லை அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் அசையாத தன்மையின் அமைதியை உணர்கிறோம். நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாவீர். தாங்களே ஸ்ரீ ஷமாவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம். எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தங்களின் பொற்கமல பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தங்கள் அருளால் எங்களுள் இருக்கும் அசையாத அமைதியின் தன்மையின் ஆனந்தத்தினை உணர்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். கவனம் மெதுவாக நமது சகசிரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ சகசிரார சுவாமினியாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் உள்ளும் புறமும் ஒருங்கிணைப்பின் ஆனந்தத்தினை உணர்கிறோம் அம்மா. நாங்கள் சுஷுமனா நாடியில் அசையாத அமைதி தன்மையின் ஆனந்தத்துடன் ஐக்கியமாகி
எல்லா சக்கரங்களிலும் ஐக்கியமாகிய சகசிராரத்தில் ஐக்கியமாகிவிட்டோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் அசையாத தன்மையின் அமைதியை உணர்கிறோம். அந்த அமைதி நிலையில் நான், எனது என்ற அனைத்தும் கரைந்து விட்டதம்மா. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமக. தாய், தயவு செய்து எங்களை உங்களுடைய ஆழ்நிலை தியானத்தின் அசையாத தன்மைக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் அம்மா. எங்களை அதனுள் நிலைநிறுத்தி ஆனந்தத்தை உணரச் செய்யுங்கள் அம்மா. நமது இதே தியான நிலையில் நாம் சில நிமிடம் இருக்கலாம். பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சி கேட்போம். நமது இதே அமைதியான தியான நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். What's true? Now, after becoming the spirit, in the light of the spirit, you see yourself. You just see yourself. What happens? How you behave. And how you enjoy yourself when you know how to correct yourself. It's very sweet. Little things you do in such a beautiful manner, and you say such beautiful things. Of course, there are people who cannot be corrected here, incorrigible. So also, you should just see this is incorrigible. You can't help it. Like in Sahaj Yoga, we have some people who are all the time trying to help the wrong type of people. Like they have taken a power of attorney in Sahaj Yoga. So, if somebody tries to be funny, we expect a telephone call from that power of attorney. After 2 hours, he tells, now, please tell mother that such and such person is to be looked after, this has to be done, that has to be done. It's absolutely a habitual thing with them to inform me that no, you must help, you must do something. But now it has become such a common practice
We know that he will just now come along and give us a big lecture on this subject. So, you see, it's a nature of a human being which has been going through the different types of complications in life. Also born with some genes or something, that he is not a very normal person, though we say normal. Because the way he reacts, the reaction that he shows, is very absurd. There's no need for anybody to telephone to me to tell me that, you see, this man is such and such, you better look out. Unnecessarily to interfere with others' affairs when you have no authority, when you have nothing to do with that person. All sorts of, I can tell you, designs are there that has been made into the minds of human beings. And these designs all disappear. Just disappear. I don't know how they get all these designs, from where they get it. Maybe their country, maybe their family, maybe their genes, whatever you may say. All this disappears, even your genes change. That is what is Sahaj Yoga. Where you become the spirit, everything changes. And what happens to you? That you become a person who knows what is joy, who enjoys joy, who enjoys existence, who gives joy to others, makes others happy, all the time thinks how to make others. Just it happens. Though you are brought up the same way as others are, though you are being educated the same way maybe, but all that disappears and you become a wise, beautiful, joyous person. It's something that you have achieved of which you may not be aware. The way you are enjoying in this scout ground. No other group could have enjoyed as you have enjoyed. I can see what you are doing here and how you are enjoying. How you are enjoying the company of others is very remarkable. And that has come because your heart is full of joy of the spirit that shines within. You can examine yourself and see for yourself whatever I'm saying is there or not. Of course, there are some people who think to end up themselves, they are staying in a hotel or some lodge or something. They are not enjoying. They still think that they are something great, so they must stay somewhere like that. Very surprisingly, especially Indians I've seen, when they come to Kabela, they all want to stay in a hotel. In their lives, they might be having one bathroom in their house. But when they come to Kabela, they want to stay in a hotel with attached bath, with this, with that. Young people, it's very surprising. It happens because I think they have never seen a good hotel, or maybe that they have lived in a very bad condition. But a person who is a Sahaj Yogi can live anywhere, can sleep anywhere. Only thing is that his spirit is there to make him happy. Nothing else. That is the one that gives you happiness. All these other ideas that human beings have, which have created problems after problem. Now you see, because you belong to a different religion, you are bad. If you want to know about the Christians, you better go and ask the Jews. And if you want to know about the Jews, better go and ask the Muslims. And if you want to know about the Muslims, go and ask the Hindus. You'll be amazed how they talk about other people, as if all of them are bad and they are the best. So this whole attitude changes completely. You forget it. Who is what, whose religion is what, from what sort of family they come in, from what is the background they are coming in. They become just one with each other. What they enjoy is the company of all the Sahaj Yogis. All the Sahaj Yogis are there, that's all. So many Sahaj Yogis will be there.
And that is the Mecca, that is the Kumbh Mela, that you can call anything freedom. The collective joy that you enjoy has come to you because you have crossed that barrier which has stopped you from seeing the truth. The truth is, as I said yesterday, that you are the spirit. And once you become the spirit, you become Gunatit, Kalatit and Dharmatit. Once you cross these limits, then you become like a drop in the ocean. If the drop is outside the ocean, it's always frightened of the sun because it will dry it. It doesn't know what to do, which way to slip, which way to move. But once it is one with the ocean, it just moves and enjoy because it's not alone. It's not alone. It's moving with the waves of that beautiful ocean of joy. And that is what you have achieved, of which you are aware. You know, but you don't know you have achieved it because you are the spirit. Now you should be on the watch about yourself sometimes, and you'll be amazed to see how you are changed, how you have become so simple and sensible and wise. So many problems come in the West because they are still stupid, I think, very stupid people. Because even an old man of 80 years would like to marry a lady of, say, 20 years, and he doesn't understand why he's doing it. Because he doesn't accept his age. He doesn't accept that I'm an old man, I must behave like an old man. He wants to marry a girl who can be his granddaughter. This is more common in the West. They always think like that. Any young girl they see, they think they should marry that girl. They may be just on their way to the grave, but doesn't matter. They want to have a wife like that. This is the problem of the West. Now, how does it come? Because they don't understand that we are old, and to be old is to be proud. Now, when I was 5 years, I cannot imagine so many people could have come to wish me a happy birthday. Even when I was 50 years, there were not so many people. Now when I am 75, see how many people are there to wish me happy birthday. When you are old, you should be proud of your age, if you have lived wisely. But if you have been stupid, then of course nobody can help. Everybody will laugh at such a person, but they will do the same thing. There's a custom in the West to go on having wives after wives, divorcing your wife and this. In India it's the other way round, I should say. They don't have much respect for the women. They were supposed to have great respect for women. They were supposed to have placed their women at the pedestal of a sati. And even if the woman may be anything, they don't respect. Now, this is from where it has come. I don't know. Some of them say that it's written by some poet, that woman should be beaten up. I mean, who is this poet? He should be beaten up, I think, first of all. He was born out of a woman. And here he writes like this. So, you see, we like to take up something which is wrong, which is absolutely absurd. This comes because you are not wise. A wise person will take in whatever is the wisdom. He won't accept anything nonsensical. You go on reading the books one after another, one after another. So many books you read, and where do you land up with that? You find you are reading books which are no good for you, useless. But if you are fond of reading, go on reading. So the lack of wisdom gives you indiscrimination. And you justify it. All that you justify
and you say, no, this is very good. Whatever I am doing is the best. It's not ego, I would say, but stupid human understand. Whatever I am doing is good. Whatever is my attitude is good. How dare anybody tell me anything that this is wrong, that is wrong. Everybody will laugh at that person, make fun of that person. Such a person will suffer a lot, everything. But he will never accept that I have done something wrong. So when you go beyond dharma, go beyond dharma, then what happens? That dharma becomes part and parcel. You don't do wrong things. You just don't do it. It's not that somebody is telling you or you want to follow it or there is compulsion or you are disciplined. But you just don't like to do wrong things, to say something which is not respectful, which is not helpful, which is not loving. This is the quality of a Sahaja, where you become the spirit. Becoming the spirit, you don't have to tell anybody. So obvious, so evident, and one can see that. And the more you go deep into yourself, you find that you are endowed with such greatness within you, such beautiful feelings, such nice things within you, that you overcome the ego of others. I must tell you a story. Once I went to see a saint. So the Sahaja said, Mother, you never go and see these gurus and this and that. So why do you? And I said, you come along with me. So we had to climb a lot. I said, from here you see his vibration. First you see his vibration. Lots of vibrations come. So we went up the hill, climbed up. And this gentleman was supposed to have powers that he could control the rain. And it started raining, and raining very heavy. And I got completely drenched in that rain. When I went up, I saw him sitting on a stone, just shaking his head with anger or I don't know what. So I went into his cave and sat down. So he came back. And he said to me, Mother, why didn't you allow me to stop the rain? Is it to overcome my ego? I said, no, not that. I didn't see your ego anywhere. But the problem is another. You are a sannyasi, you are a one who are an ascetic, you bought a sari for me. Now if you bought a sari for me, I can't take from you because you are a sannyasi. So I had to get drenched so that I will have to borrow sari from you. And the whole thing melted away. He became a very different person. So with wisdom, you know how to handle different types of people. You say things by which you melt their ego. Their conditionings also are brought into a kind of a new awakening with it. They see in you that wisdom, that love, that expression of, I should say, your spirit. And that's how so many saints, though they were tortured and troubled by many, but they were definitely very much respected and loved. But those saints in those days, I must say, were definitely very nice and good people. But one thing was there, they were rather strict and disciplining with their disciples. The reason was that they were not realized souls, their disciples. And these gurus thought that unless and until you discipline these people, they'll never rise. They'll never become something great. So they are to be disciplined. And those who were seekers of truth accepted that. All right. Whatever you say, we'll do. Even if you ask us to fast, we'll do. They'll stand on their heads, all right, stand on our head. Do what you say, I will be willing to do it. You don't have to worry on that point. And that's how they were very disciplining time. But in Sahaja Yoga, there's no discipline taught. The reason is,
You are realized souls. Your spirit is there, and the spirit gives you the light. In that light you see yourself so clearly, and you can discipline yourself. I don't have to tell you. You know that so many people have given up drugs overnight. But I never told them, I never even talked about drugs or anything. And how did they do it? Because they had the light. And this is what is you have got today in the light of the Spirit. You become absolutely independent and absolutely free, complete freedom, because you have the light. You cannot do wrong things. Supposing now there is light and there is some sort of a big explosion taking place. I won't run towards the explosion. No, you won't run either, because you have got the eyes. So the Spirit and its light is the greatest guiding factor by which you become, as I said, Gunatit, you become Kalatit, and you become Dharmatit. You are not slave of anything. You are not slave of your watch. You are not slave of time. You are not slave as to what is your gunas. You don't want to see whether you are right-sided, left-sided, or center. You are a Sahajogi. And a Sahajogi is beyond all these things. So you are Gunatit. You are Dharmatit because Dharma becomes part and parcel of you. You don't have to follow any disciplining of Dharma. I have seen in Sahajoga, in some of the ashrams, they are very strict. That should not be so. I have told them never to be strict. If somebody doesn't get up at, say, 4 o'clock, doesn't matter. Let him get up at 10 o'clock. After some time, he himself will get up at 4. But don't try to discipline them too much. Children also, you should not discipline too much. Of course, if they are realized souls, they themselves are so good, they are so beautiful. But if they are not, try to give them realization. Once you realize that those who are not realized are making all these mistakes, that they are in the darkness, your attitude towards them will change. You will just try to be extremely patient and kind and affectionate and loving. Because you will know that person is not realized. He has got his eyes, he can't see, he is blind, he can't hear, he can't feel the reality. So first let him feel the reality. What's the use of giving him a lecture and disciplining? Still he'll go on making mistakes and troubling himself or troubling others. So this is what you have achieved through your enlightenment, that you are beyond all this. And you become a person of a temperament which is so loving and so joyful. I mean, it's so many examples I can give in Sahajoga. It has happened that I have seen the beauty of their love and affection. Not only towards me, but towards others also. Only if it is only towards me, I can explain it. But I can't explain the way they are kind to people, as I told you yesterday, that these people went to Israel, now they went to Egypt, they went to Russia. Who told them? I never asked anybody to go anywhere. On their own they felt they have to go and do this job, and they have to help people to get out of their ignorance. So today, on such a day, when you are celebrating my 75th birthday, and so many balloons are there. They are very remarkably, very picturesque and have colors of different types expressing
your love for me. In everything I see your love. Whatever you have done here, all your decorations, everything, I feel my children are so loving. I have done nothing for you. I don't know what makes you feel such gratitude. I still want to know what have I done. I have done nothing. But the way you want to express your love is very surprising. Except for, I would say that you got the light of your spirit. In that light, might be you see something different in me. But the way they are showing your gratitude is really beyond. As the other day, one of the speakers said that you don't thank your mother, take her for granted. It's a fact. There's no need to thank me, you have to take me for granted. But the way you want to thank me, just like a small little child would like to thank, just become like children. You're so enthusiastic about it, and you don't understand that normally is not done like this anywhere. Nobody tries to be just like children expressing their beautiful love. It's a very new thing that one can see. Such peace, such love, such joy all around in a far-fetched place like this. How could you do that? How could you manage that? It's not easy to understand. It's not for human beings to see that. They just don't understand how these people are like this and why are they living like this so happily. Now you have comforts in the house. You are living so well in your houses. Everything is there. But here in the scout ground, it's not such a comfortable place to live. But you can live anywhere. I know, I've seen it. Wherever you are, as long as there are Sahajogis around, you don't care for anything. And this collective enjoyment of each other, without any expectation, without any criticism, without any gossip or any nonsense like that, is so beautiful. And even when you pull each other's legs, I enjoy your jokes and understand that is such friendship, such beautiful friendship. Whether you are from India or from England or from America or from any other place, you find this such oneness of understanding, oneness of movement. Like one wave rises and another wave rises, another wave rises. It's continuous, eternal. And this is what one has to achieve for others also. For that also must remember that you have the light others don't have. So you have to be very considerate, tolerant and understanding about their problem. And just listen to them. What is their problem? First they'll tell you that my business is going down, or they might say that my wife is no good, or my son has no job, he is not working, all kinds of things they might tell you. Listen to them. For them it is important. All right. After that, you will find gradually, you see, they'll soothe down. Because you are emitting love. You are emitting joy. You are emitting confidence through your spiritual awakening. You have those powers. You just stand anywhere and you can create peace in that place. You can create happiness in that place. So be confident. Don't lose your confidence. Also, your wisdom to understand others will be very much convincing for other people to understand that they are something exceptional. They don't get angry. They don't get into temper. They are not mad people. They are not after some sort of a craze. Just very, very balanced people. And this, you don't have to practice. It is there. It is within you and you should be proud of it.
You should not think that it is something that you have to achieve or to become. You have it. Within yourself, you have it. Only thing that you have to see in the light of the Spirit yourself. It just is a very simple thing, and that works out. It is not easy for others to understand you, but it should be very easy to understand them, because you were like that before, and now they are seeing you and they will become like. It's very simple. You can see this, that I started Sahajya with one lady. And now today, see how many are there. Now what have I done? I really don't know. What have I done? I have no idea. And what you think, such gratitude and enjoyment and joy. So all these things, whatever I have told you, you have to be aware of your being, of your own self, of your spirit. That you are the spirit. And as you are the spirit, you are beyond all these things. And once that happens, you will be amazed. What a personality you are. आज इसलिए अंग्रेजी में बातचीत करी कि हमेशा मैं हिंदी में ही आप लोगों से बातचीत करती हूँ, लेकिन जो इनसे बात कही वो आप लोगों को समझ में आई होगी, वो ये है कि जब आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर फैलता है, தாயே, தங்களின் அன்பு தத்துவத்தை முழுமையாக உணர்ந்துள்ள நாங்கள் அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை செய்வதற்கு அனுமதி அளித்ததோடு எங்களுக்கான உள் அமைதியையும் அதை வெளிப்புறமாக நாங்கள் எவ்வாறு உணர்வது என்பதையும் எடுத்து கூறியமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திரு பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம யோகாதார நிகழ்ச்சி நேற்றுக்கு சென்னையில் முடிஞ்சது. இன்னைக்கு செங்கல்பட்டு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு, நாளைக்கு பாண்டிச்சேரியில் காந்தி திடலில் நடக்குது. உங்களோட ரிலேஷன்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறோம். அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச இந்த சஹஜ் ஒர்க்கை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து செய்யணும். ஸோ அந்தந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க, உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் சொல்லலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.